Yes, welcome back to our channel. So, ఈ వీడియోలో మనం ఇన్స్టాన్స్ అండ్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో first we will discuss what is the difference between instance variables, okay, and class variables. Later we will learn about when to use the class variables and when to use the instance variables. Okay, and after that I will discuss about the destructors. Okay, so ఏం చేద్దాం మనం. Let me go to Google Colab, then there I will discuss everything. Okay, fine. Now this is lecture number 17. Okay, so types of variables in oops concept. What is oops? Oops అంటే ఏంటి మనకి? It's a object oriented programming. What is object oriented programming? Okay, ఒక బ్లూ ప్రింట్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని అంటే రియల్ వరల్డ్ ఎంటిటీని క్రియేట్ చేస్తాం. Okay, what is blueprint? Blueprint is nothing but class. Then what is object? The real world entity, that is existence లో ఉంటే దాన్ని మనం object అంటాం. Okay, now so in this oops concept there are two types of variables. One is instance variables. Okay, instance variables అంటే ఏంటి? What is instance అంటే ఏంటి? మనకి ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఆబ్జెక్ట్ కి డిఫైన్ చేసేటటువంటి వేరియబుల్స్ ని మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకే, పర్టికులర్ గా ఆబ్జెక్ట్ కి మాత్రమే ఓకే ఇట్ ఈస్ డిఫైన్ చేసేటటువంటి వేరియబుల్స్ ని మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. దెన్ వాట్ అబౌట్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అంటే దీస్ ఆర్ స్టాటిక్. ఓకే, ది క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఆర్ డిఫైన్డ్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఓకే, ఈ క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఏంటి అంటే కామన్. ఓకే, వాట్ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? అసలు మనకి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. క్లాస్ అంటే ఏంటి? మనకి బ్లూ ప్రింట్. ఇన్ దిస్ బ్లూ ప్రింట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం ఇనిట్ మెథడ్ యూజ్ చేసి ఓకే వేరియబుల్స్ని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం, రైట్? సో ఇనిట్ మెథడ్లో మనం ఏ వేరియబుల్స్ అయితే ఓకే ఏ వేరియబుల్స్ అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈక్వల్ టు 20 ఇస్తాం, బి ఈక్వల్ టు 40 ఇలా ఇస్తామో వీటిని ఏమంటామంటే ఓకే ఇన్సైడ్ ఇనిట్ మెథడ్. సెల్ఫ్ అనేది ఏం చెప్తుంది మనకి? ఆబ్జెక్ట్ కి రిఫరెన్స్ చేస్తుంది కదా, ఆబ్జెక్ట్ రిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది కదా ఇక్కడ. సో అంటే ఆబ్జెక్ట్ కి డిఫైన్ చేసేటటువంటి వేరియబుల్స్ ఇవి, ఇనిట్ లో డిఫైన్ చేసేటటువంటివి. వీటిని ఏమంటామంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అయినా అనొచ్చు, లేకపోతే ఏమంటాం ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఫైన్. దెన్ క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే ఇనిట్ మెథడ్ కి అవుట్ సైడ్ డిఫైన్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equal to 40. ఇనిట్ మెథడ్ కి అవుట్ సైడ్ నేను x is equal to 40 అని డిఫైన్ చేశాను. దీన్ని ఏమంటాం అంటే క్లాస్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ ఈజ్ ఏ క్లాస్ వేరియబుల్. ఓకే, సో ఈ క్లాస్ వేరియబుల్ అనేది మనము ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ లో కామన్ థింగ్ దిస్ క్లాస్ వేరియబుల్ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ ఓకే మనం ఒకవేళ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ లో ఎవ్రీ టైం మనం ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు x ఈక్వల్ టు 40 అనేది కామన్ గా ఉండాలి అనుకుంటే క్లాస్ వేరియబుల్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఓకే డోంట్ కన్ఫ్యూజ్, I will clear it. Okay, now look at this instance variables. Okay, instance variables are for data unique to each instance అంటే ఏంటి? For each object there is a unique data. Okay, for each object there is a unique data. దాన్ని డిఫైన్ చేయడానికి మనం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ యానిమల్స్ అనేది ఒక క్లాస్, రైట్? యానిమల్స్ క్లాస్ లో మనకి డాగ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, క్యాట్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, ఇంకా ఏంటి కవ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, పర్టికులర్గా డాగ్కి కామన్గా ఉండేటటువంటి థింగ్స్ ఏంటి? లెట్ మీ సే కవ్కి కామన్గా ఉండేటటువంటి థింగ్స్ టైల్. ఓకే, ఓన్లీ వన్ టైల్. డాగ్కి టైల్ ఉంటుంది, క్యాట్కి టైల్ ఉంటుంది, ఓకే, అండ్ కవ్కి కూడా టైల్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి,
this is the tail. Okay, these are some variables. For each object there is a variable, okay, that is unique. Means ఇప్పుడు tail length చూసుకుందాం, దీని tail length అనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ tail length, డాగ్ ఎలా ఉంటుంది tail length? కొంచెం కంపేర్డ్ టు క్యాట్ కొంచెం బిగ్ ఉంటుంది. ఓకే, టైల్ కి లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, దీని లెంత్ ఎంత ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాట్ లెంత్, క్యాట్ యొక్క టైల్ లెంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకున్నాం. నేను మెజర్ చేయలేదు, బట్ కంపేర్ టు డాగ్ క్యాట్ కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. బట్ కంపేర్ టు బోత్ కౌక్ అనేది టైల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, మీకు అలా కాకపోతే లెట్ us టేక్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఓకే, హౌ కెన్ ఐ సే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టూడెంట్స్ క్లాస్ తీసుకుందాం. ఓకే, there is a blueprint for the students. Okay, in this blueprint, okay, see, I am defining school name. School name is something, let me take ZPHS. Okay, this is school name. For this class we have some object, right? We will define some object. Let me take init method నేను తీసుకుంటున్నా. Okay, self, and yeah, now ఇప్పుడు మనం okay, let me erase this one. We will define this thing. Self అనే కీవర్డ్ ఉంటుంది, రైట్? ఓకే, ఓకే, సెల్ఫ్ తర్వాత నేమ్, స్టూడెంట్ నేమ్ అండ్ ఏజ్. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ దిస్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మళ్ళీ సెల్ఫ్ డాట్ నేమ్ ఈక్వల్ టు నేమ్ అండ్ సెల్ఫ్ డాట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు ఏజ్ అని ఇస్తాం, రైట్? సో ఇక్కడ లెట్ us see, ఇది స్టూడెంట్ అనేది క్లాస్, రైట్? ఫర్ దిస్ క్లాస్ వీ విల్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఫర్ ఈచ్ స్టూడెంట్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కళ్యాణ్ ఈస్ దేర్. ఓకే, the name of the student name, this is student number 1, first student. The first student is having Kalyan ane name undi and age is 24. If you take another person Ram and his age is some example 19, and another student whose name is let me take Prashant. Okay, his age is like 26. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్లాస్ క్రియేట్ చేసుకున్నాక మనం ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ప్రతి పర్సన్ కూడా మనకి ఇక్కడ ఒక ఆబ్జెక్ట్, రైట్? ఫర్ ఈచ్ పర్సన్ దేర్ ఇస్ ఎ డిఫరెంట్ నేమ్, దట్ ఈస్ యూనిక్ నేమ్. ఓకే, దట్ ఈస్ యూనిక్ డేటా ఫర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్. కళ్యాణ్ అనేది ఒక ఆబ్జెక్ట్, స్టూడెంట్ నెంబర్ 1 హీ ఈస్ ద నేమ్ అండ్ ఏజ్ ఈస్ డిఫరెంట్, నేమ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఓకే, రామ్ ఈస్ డిఫరెంట్, 19, ఏజ్ ఈస్ డిఫరెంట్, నేమ్ డిఫరెంట్. So this is object 1 and Ram అనేది object 2 and this is object 3. Okay, and the thing is, so we call these ones, ఎక్కడైతే మనం init method లో డిఫైన్ చేస్తున్నామో ఈ వేరియబుల్స్ నేమ్ అండ్ ఏజ్, ఈ వేరియబుల్స్ ఏమంటామంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం. ఓకే, and class variables are for attributes and methods shared by all the instances of the class. For example, Kalyan అనే పర్సన్ ఏ స్కూల్కు చెందినవాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ కామన్గా స్కూల్ నేమ్ ఇచ్చాను ZPHS. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ డిఫైనింగ్ దిస్ వన్, ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాల్డ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్, రైట్? సో ఇంకో మెథడ్ డిఫైన్ చేస్తున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే, ఇన్సైడ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ప్లే మెథడ్ చేస్తున్నా. ఈ ఫంక్షన్లో let me take self. సో ఇన్ దిస్ ఫంక్షన్ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే నేమ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఏజ్ని ప్రింట్ చేస్తున్నాను అండ్ స్కూల్, ఓకే, స్కూల్ నేమ్ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నాను. ఓకే,
సో ఇక్కడ క్లాస్ వేరియబుల్ అంటే స్కూల్ నేమ్ ఇస్ ద క్లాస్ వేరియబుల్. ఓకే, ఎందుకు ఎందుకు స్కూల్ నేమ్ని క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటున్నామంటే దట్ అట్రిబ్యూట్ అంటే స్కూల్ నేమ్ అనేది షేర్డ్ బై ఆల్ ద అట్రిబ్యూట్స్, ఆల్ ద మెథడ్స్ ఇన్సైడ్ ద క్లాస్. ఇప్పుడు నేను ఒక మెథడ్ డిఫైన్ చేశాను which is for the object, referencing to the object, but inside object I am printing inside this method, display method, నేను చేస్తున్న నేమ్, ఏజ్ అండ్ స్కూల్ నేమ్ కూడా ప్రింట్ చేస్తున్నా. దిస్ స్కూల్ నేమ్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ ఎ క్లాస్ వేరియబుల్. ఓకే, బట్ వీఆర్ యాక్సెసింగ్ ఫర్ ద పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ పర్సన్ ఏ కాలేజీకి ఏ స్కూల్కి చెందినవాడు అనేది మనం యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, ఇలా మెథడ్స్ ఎన్నైనా ఉన్నా కానీ ఏదైనా కామన్ థింగ్ ఉంటే మనం క్లాస్ వేరియబుల్లో డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఈ పర్సన్స్ అందరూ కూడా ఒక స్కూల్కి చెందినవారు. ఓకే, ఒకే స్కూల్కి చెందినవారు అంటే స్కూల్ నేమ్ జెడ్పిహెచ్ఎస్. సో దిస్ ఈజ్ ద క్లాస్ వేరియబుల్. కామన్ థింగ్ ఏదైనా ఉంటే మనం అక్కడ డిఫైన్ చేసుకొని దీన్ని ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు క్లాస్ వేరియబుల్ని. ఓకే, కానీ ఇవి ఉన్నాయి చూసావా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఓన్లీ ఆబ్జెక్ట్కి మాత్రమే యూజ్ అవుతాయి. ఓకే, లెట్ మీ డిలీట్ what the content is there. So those things are class variables. Class variables are for attributes and methods shared by all instances of the class. Okay, but instance variables అనేవి unique to particular instance only. Okay, instance variables are variables whose value is assigned inside a constructor or a method with self parameter. ఓకే, ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్? whose value is assigned inside constructor. What is the constructor here? Init is the constructor for us, right? So inside the init method there is a self parameter. We can define the instance variables, and if you have any method, some function or some method, we can also use here with a self parameter. Okay, now whereas class variables are variables whose value is assigned in the class. Ante for example this is the class, I am creating some blueprint. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే స్కూల్ నేమ్ అని ఇచ్చేసాను కదా. సో జెడ్పిహెచ్ఎస్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్లాస్ వేరియబుల్ విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ సెల్ఫ్ అనేది. ఓకే, విచ్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ దిస్ constructor, which is outside constructor and outside the method. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటామంటే మనం క్లాస్ వేరియబుల్ అంటాం. ఓకే, సో లెట్ us see modification of instance variable in one instance will not affect in other instances. That mean modification in of instance variable అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను స్టూడెంట్కి నేను చేస్తున్నాను అనుకోండి, తన నేమ్ నేను రాంగ్గా ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను. నేను కళ్యాణ్ని అని రాంగ్గా డిఫైన్ చేశాను ఫర్ ఆబ్జెక్ట్ 1. నౌ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పర్సన్. యాక్చువల్లీ హీఈస్ ఎ మేల్ పర్సన్, బట్ వాట్ ఏమైందంటే కళ్యాణి అని సేవ్ చేయడం జరిగింది. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద నేమ్ for modification, next I will modify it. How can I modify it? We will see. Now I will change the modification to Kalyan. Okay, for this particular object 1, only for that object only the name of the person will be changed. Okay, and it will not affect for other objects. Other objects ante enti, for example another student is there, that is object 2. Okay, his name will not affect for that particular object. Okay,
right? Then what about this? Modification of class variables will modify all the instance variables and class variable. What do you mean that? Class variable అంటే ఏంటి? స్కూల్ నేమ్, రైట్? ఇక్కడ స్కూల్ నేమ్ చేంజ్ అయిందంటే ఆల్ ద పీపుల్ విచ్ ఆర్ ఇన్సైడ్ మన ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాం. ఆ స్కూల్లో చదివే అందరినీ ఏమంటున్నా అంటే నేను ఆబ్జెక్ట్స్ అంటున్నాను. స్కూల్ నేమ్ చేంజ్ అయితే ఫర్ ఈచ్ ఆబ్జెక్ట్ దిస్ వేరియబుల్ is changing, right? So if you modification of a class variable, that will modify all the instance variables. That means ఒకవేళ స్కూల్ నేమ్ అనేది మనం ఫర్ ఆబ్జెక్ట్స్ కి యూజ్ చేసుకుంటున్నాం కదా ప్రింట్ ఫంక్షన్ లో, at that time this variable is going to change to some other school name. Okay, so in that case we will not use. మనం ఒకవేళ పర్టికులర్గా ఒక ఆబ్జెక్ట్కే చేంజ్ చేయాలంటే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ యూజ్ చేస్తాం. ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్కి మనం ఒక పర్టికులర్ మోడిఫికేషన్ కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం క్లాస్ వేరియబుల్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. అంటే కామన్ థింగ్. ఓకే, క్లాస్ వేరియబుల్స్ అంటే కామన్ టు ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. వేరే ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్ అంటే ఓన్లీ పర్టికులర్ ఆబ్జెక్ట్కి మాత్రమే ఆ వేరియబుల్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, సో look at this example. Here this is what keyword, right? This is the class keyword. Using this keyword we will create the class name. Class name is sample అనేది class name. Okay, now look at this. ఇక్కడ నేను define init method యూజ్ చేసి నేను కన్స్ట్రక్టర్, దీన్ని ఏమంటామంటే కన్స్ట్రక్టర్, రైట్? we call it as a constructor. Now self is the parameter by default, right? మనం పెట్టాలి పక్క. సో okay, it is mandatory, right? First parameter is the any method inside a class, it should require a self parameter, right? Now self dot x equal to 10 అంటే నేను x అనే వేరియబుల్లో ఓకే 10 అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నా, స్టోర్ చేస్తున్నా. ఓకే, నౌ some other method is there, that is modify method. self dot x equal to 20 అంటే మాడిఫై చేస్తున్నా లేటర్. 20 ఎంటర్ చేయబోయి నేను 10 ఎంటర్ చేసాను ఫస్ట్. ఆఫ్టర్ దట్ నేను 20కి మాడిఫై చేయాలనుకుంటున్నాను యూజింగ్ మెథడ్, యూజింగ్ సెల్ఫ్ is one of the parameter, right? Now this is what up to here this is the blueprint. okay, ఇది మనకి blueprint. okay, so or we can say it is a class. this is the object creation. ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? ఆబ్జెక్ట్ ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే సమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం. వాట్ ఇస్ ద క్లాస్ నేమ్? క్లాస్ నేమ్ is what? sample is a class name with parenthesis. మనం ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది, మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో అనదర్ ఆబ్జెక్ట్, లెట్ మీ టేక్ s2 కూడా శాంపుల్ ఆఫ్ ఇలా ఇచ్చాం. దిస్ ఇస్ ఆబ్జెక్ట్ 2. ఓకే, నేను ఆబ్జెక్ట్ 1 ఒకటి క్రియేట్ చేశాను అండ్ ఆబ్జెక్ట్ 2 కూడా క్రియేట్ చేశాను. ఫైన్. నౌ లెట్ us print the variable, instance variables. Instance variable అంటే ఏంటిది? ఇది x is the instance variable. Why? This is for particularly for the object. Inside init method లో ఉన్న వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అని అంటాం. ఇనిషియలైజేషన్ మెథడ్ లో ఆర్ ఇనిట్ మెథడ్ లో ఏవైతే వేరియబుల్స్ ని మనం ఇనిషియలైజ్ చేస్తున్నామో వీటన్నిటిని కూడా ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటాం, రైట్? ఓకే, now how do I print? ఎలా ప్రింట్ చేయాలి మనం? print the variable x in s1, that is object 1 లో ఉన్నటువంటి s value s1 dot x. ఓకే,
another object is created, that is s2, right? s2 లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ s2 డాట్ x. ఎలా యాక్సెస్ చేస్తాం మనం వేరియబుల్స్ ని? ఓకే, ఆబ్జెక్ట్ నేమ్, వాట్ ఎవర్ ద ఆబ్జెక్ట్ వి క్రియేటెడ్ డాట్ ద వేరియబుల్ నేమ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ యాక్సెసింగ్ ఇండివిజువల్ గా యాక్సెస్ చేస్తున్నాము. s1 డాట్ x 10, s2 డాట్ x 10. okay, now this was printed. okay, now నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మోడిఫికేషన్ చేయాలి. 10 అనే వాల్యూని 20కి మోడిఫికేషన్ చేయాలి. ఫర్ దట్ ఆఫ్టర్ క్రియేషన్ హౌ డు వి కాల్ ద మెథడ్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం మనం? ఓకే, ఐ ఫర్గట్ టు టెల్ యూ వన్ థింగ్. మనం ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తామో ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా ఇనిట్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది, రైట్? ఆటోమేటిక్గా ఇనిట్ మెథడ్ కాల్ అవ్వగానే మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇన్ ద మెమొరీ. 10 is the object. It is object oriented programming, right? Python is the object oriented programming. ఒక 10 అనే వాల్యూ మనకి స్టోర్ అవుతుంది. ఈ 10ని మనము x అనే ఒక నేమింగ్ ఇస్తున్నాం, రిఫర్ చేస్తున్నాం దాన్ని. ఓకే, సో s1 డాట్ x అనగానే మనకి ఫర్ ద ఆబ్జెక్ట్ s1 we are getting the value of 10, s1 dot x. okay, for the object, for this object ఆటోమేటిక్గా మనం ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనకి ఇనిషియలైజ్ మెథడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వగానే మనకి మెమరీలో 10 వాల్యూ స్టోర్ అవుతుంది. దట్ ఈజ్ రిఫరెన్స్డ్ బై ద వేరియబుల్ x. ఓకే, అలాగే ఇప్పుడు మోడిఫికేషన్ చేస్తున్నాం అంటే పర్టికులర్గా నేను దిస్ వన్. ఇప్పుడు మోడిఫై మెథడ్ ఉంది. ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మోడిఫై మెథడ్ ఉంది. ఇన్సైడ్ ఏ మెమరీ there is a modify method. In this modify method s1 dot modify, s1 is the object, in that there is a method is there modify. ఆ మెథడ్ని కాల్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు ఏదైతే వేరియబుల్ ఉందో వాట్ ఎవర్ ద వేరియబుల్ ఈస్ రిఫరింగ్ టు 10, ఓకే, that value will be changed to 20. okay, so let us print this one. s1 dot modify అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మాత్రమే నేను ఆ మెథడ్ని కాల్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ దిస్ మెథడ్? అప్పుడు ఏమవుతుంది? s1 యొక్క ఆబ్జెక్ట్ యొక్క రిఫరెన్స్ అనేది సెల్ఫ్ పారామీటర్లోకి వెళ్ళి ఓకే, s1 డాట్ x, in our case if I say s1 dot x equal to 20, previously s1 dot x వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది, రైట్? ఇప్పుడు s1 dot x equal to ఏమవుతుంది? 20 అవుతుంది. ఓకే, after calling the method, now print the value of x variable s1 dot x. ఏమొచ్చింది మనకి? 20 వచ్చింది, రైట్? s2 dot x అంటే another object is there, we created another object. ఓకే, ఆ ఆబ్జెక్ట్కి నేను మాడిఫై అనే మెథడ్ని కాల్ చేయలేదు, రైట్? you see in this program is there anything like s2 dot modify? no, right? s2 dot modify అనేది నేను కాల్ చేయలేదు ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్. సో దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్ ఆబ్జెక్ట్ s2 dot x. ఆ వేరియబుల్ యాక్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ వాల్యూ ఎంత ఉంది? 10 ఉంది. ఓకే, రైట్. సో విచ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్. పర్టికులర్గా మనం ఇన్స్టాన్స్కి యూనిక్గా ఉండేటటువంటి వేరియబుల్స్ని ఇన్స్టాన్స్ వేరియబుల్స్ అంటారు. ఓకే, now let us see some other example. Look at the example for class or static variables. Now
See some of the, yeah, this is the class. Okay, this is a blueprint. You can say it is a blueprint, or you can say class. Look at this. There is a method modify with self parameter. We are not defining instance variables in this method. Okay, right? Now x is there. This is what we call is as a call it as class variable or static variable. Okay. Now for this object, for this we are creating an object for this class, s1 equal to sample and s2 equal to sample. Okay, so we are accessing s1 dot x ante we are accessing for that object s1 dot x. For s2 dot x, what is the value of the variable x for that object? s1 dot x అన్నప్పుడు 10 వచ్చింది, s2 dot x అన్నప్పుడు 10 వచ్చింది. How it came actually? Okay, how it came? Think I will come back. Okay, so we can access the class variable, okay, using object name dot x, dot operator with x. We can access the class variable with the object name dot x. X is the class variable. ఓకే, సో ఏమవుతుంది మనకి ఇప్పుడు, నేనేం చేశాను, యాక్సెస్ చేస్తున్నా, అంటే ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ని నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను. ఎక్స్ అనే వేరియబుల్లో ఏ వాల్యూ ఉంది, 10 అండ్ 10. s2 అనే ఆబ్జెక్ట్లో వేరియబుల్ x ఈజ్ హ్యావింగ్ 10, s1 అనే ఆబ్జెక్ట్లో వేరియబుల్ x ఈజ్ హ్యావింగ్ 10. ఓకే, నా ఇప్పుడేంటి మనకి క్లాస్ వేరియబుల్ని చేంజ్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ వేరియబుల్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకే, బికాస్ okay, let us see with example. Here ఏమైంది నాకు ఇక్కడ, this is the class name, right? That is class name. This is the class name dot x equal to 30. Dot x equal to 30 అంటే క్లాస్ నేమ్ లో x అనే వేరియబుల్. ఓకే, look at this variable, I am changing that variable to 30. Okay, now so if I change this variable, class variable, what happens to the instance variable? So I am accessing with the object name dot x, right? So look at this. Yeah, here you can see s1, again I am creating an object, s1 equal to sample1, s2 equal to sample. So I am printing the variable of x. Okay, before that I modified x value to 30. Now s1 dot x is giving the variables with the value of 30. Then what happened, we didn't change, right? Actually మనం ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వేరియబుల్ చేంజ్ చేయలేదు, రైట్? ఓకే, వి చేంజ్ ద క్లాస్ వేరియబుల్. క్లాస్ వేరియబుల్ చేంజ్ అవుతే మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది విత్ ద సేమ్ నేమ్. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, then what about destructors in Python?
Destructors are called when an object gets destroyed. ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసి మనం ఆ ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేస్తే అప్పుడు మనకి డిస్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. లైక్ ఇనిట్ మెథడ్. మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మనకి ఇనిట్ మెథడ్ ఆటోమేటిక్గా ఇనిట్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది, రైట్? సిమిలర్లీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేసామనుకోండి, మనకి డిస్ట్రక్టర్ మెథడ్ అనేది కాల్ అవుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ డిఫైన్. Okay, so what is the syntax here? It is the del method. Okay, that is del means delete. Okay, this method is known as a destructor method in Python. Okay, like we have to define like this, I think. Okay, we will see that it is called when all the references to the object have been deleted. Okay, ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్స్ని డిలీట్ చేస్తున్నామో at that time this method, okay, this delete method will automatically call, అంటే ఆటోమేటిక్గా ఇది కాల్ అవుతుంది. దాంట్లో ఏదైతే ఫంక్షన్స్ ఏదైనా సంథింగ్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా అది ప్రింట్ అవుతుంది. ఓకే, సో లెట్ us see example here. The simple thing, it was created for the employee class. Employee is a blueprint. So yeah, when our object is created, automatically this one will call. Okay, employee is created, that will print. So this is deleting. What is this? We call it a destructor. This is a destructor. Okay, we call it as a destructor method inside class. సో ఇది ఎప్పుడు కాల్ అవుతుంది అంటే మనం కాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు డిలీట్ మెథడ్. లైక్ ఇనిట్ మెథడ్ కూడా మనం కాల్ చేయలేము. ఓకే, ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా ఇనిట్ మెథడ్ అనేది మనకి కాల్ అవుతుంది, రైట్? ఎప్పుడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేస్తామో ఎట్ దట్ టైం delete, this destructor method is called automatically. Okay, right? So let us see this one. I am creating an object. Whenever I am created an object, this will be printed, right? Automatically the init method is called. Okay, so let me run this code. Let me run this code and we will see that. Is it running? No. Yeah, it is now. It is done. This green right mark is saying that it is run, right? So ఇక్కడ ఏమైంది, employee is created. When our object is created, the init method is automatically called, and whatever inside is there, that one is returned back. That is returned, that is printed. Okay, let me delete the object now. Where is it? Yeah, now నేను delete obj means what is this? This is whatever object is created. I am deleting with this del keyword. This is a keyword, right? This is a keyword. Using delete keyword, we can delete anything inside in Python. Okay, now delete keyword use నేను ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా. సో వెన్ ఐ డిలీటెడ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా దిస్ డిస్ట్రక్టర్ మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్. ఓకే, ఈ డిస్ట్రక్టర్ మెథడ్ కాల్ అయ్యి వాట్ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్సైడ్ దిస్ మెథడ్ print destructor called employee deleted. Okay, this will be printed here. Okay, so let me run the code. Now look at this. Yes, destructor is called employee deleted. Okay, why it is calling two times? See, నేను ఆబ్జెక్ట్ని డిలీట్ చేసిన తర్వాత ఓకే this will be returned. Okay, it is automatically came. Why this thing is came again? రెండోసారి ఎందుకు ప్రింట్ అయింది ఇక్కడ అంటే వన్ థింగ్ ఈజ్ దేర్ ఇన్సైడ్ పైథాన్. మనము ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు ఓకే, ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ ఈజ్ దేర్, ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయినప్పుడు కూడా మనకి డిస్ట్రక్టర్ అనే మెథడ్ కాల్ అవుతుంది ఒకవేళ మనం డిఫైన్ చేస్తే.
class lo. Okay, so after deleting the object, this one is automatically called, and there is no code, right? All the program is executed. After executing all the program, again this destructor method is called. Okay, now see this, there is a note here. A reference to objects is also deleted when the object goes out of the reference when the program ends. ఓకే, ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఏమవుతుంది మనకి ఆటోమేటిక్గా దిస్ డిస్ట్రక్టర్ ఒకవేళ డిఫైన్ చేస్తే మనకి కాల్ అవుతుంది. ఓకే, రైట్ రైట్. ఓకే, let me come back to here.